مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our recent video, we exposed the lies of Yasir Qadhi and proved the truthfulness of Islam Ahmadiyya. That video focused on the beliefs of the Ahmadiyya Muslim community. However, I wanted to make a separate video on 3 allegations of Yasir Qadhi to show that he is a liar and has no knowledge of the Arabic language. He indirectly mocks the Holy Quran by raising allegations on the Arabic revelations of the promised Messiah alayhi salam. Mirza Ghulam himself never went through any formal training. He didn't go to any madrasa, he didn't memorize the Quran, he doesn't have any formal training. Now Yasir Qadhi accepts that Hazrat Ahmad alayhi salam had no formal training, and this is a miracle because Hazrat Ahmad alayhi salam was the most knowledgeable Muslim of his time. He also had the best and most academic Arabic language of his time. One example of this is that many Arabs have been shown the revelations and Arabic books of the promised Messiah ﷺ, and they have been forced to acknowledge that he knew the Arabic language very well. 2 famous scholars who were forced to accept that Hazrat Ahmad ﷺ knew the Arabic language are Sheikh Al-Albani and Mufti Taqi Usmani, 2 famous Sunni scholars, one leading the Ahl Hadith and one leading the Deobandis. لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني طبعا العلم هذا رجل عالم العلم تماما لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة ولا بيعرفوا لكن كان صوفي. In the later days, in the last century, there appeared a person in India whose name was Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. In the beginning, he started writing very attractive articles. He was, he knew Arabic. He knew Arabic. Furthermore, in the time of Hazrat Ahmad ﷺ, he challenged all the Muslim scholars to get together and get the help of the Arab ulama as well and produce a commentary like his, and they all failed to do so. Hazrat Ahmad ﷺ challenged them that if they were to produce Arabic works greater than his, he would burn all of his books and do bay'ah at their hands. No one was able to respond to the promised Messiah ﷺ's challenge. And in completely broken Arabic. Unbelievable mistakes of a grade 1 level. Now Yasir Qadhi claims that Hazrat Ahmad ﷺ made basic Arabic mistakes. However, we see that in his video, he only gave 2 examples, and even those were not mistakes at all. We will now be answering those allegations and will prove that Yasir Qadhi is not only an enemy of Islam Ahmadiyya but also the Holy Quran. But in terms of Arabic, is a complete failure. Complete failure. So he has, for example, and every Arabic phrase of his, it is basically a hodgepodge of Qur'anic verses or a few phrases that you would learn by asking somebody. Yasir Qadhi, this is another lie of yours. Yes, Allah the Almighty reveals certain verses of the Holy Quran upon those whom He loves as a means of comfort. But it is not true that every revelation of Hazrat Ahmad ﷺ or majority of them which were in the Arabic language are Quranic verses. He has countless of Arabic revelations which are not present in the Quran. Here we have the famous book Futuhul Ghaib, and in this Hazrat Abdul Qadir Jilani Rahmullah was revealed a verse of the Holy Quran. He says that when you are weak in faith, certainly if a promise is made to you and then Allah fulfills it and it is not broken, lest your faith should be diminished thereby or your certainty vanish.
But when this faith and certainty are strengthened and established in your heart, then Allah the Almighty addresses you by His word, meaning by the Holy Quran. Then He quotes the verse of Surah Yusuf, "Surely thou art in our presence today dignified and trusted." Ibn Taymiyyah also wrote a commentary of this book and was unable to deny this fact that Allah the Almighty reveals verses upon the awliya. Then your Shaykh Muhammad Hussein Batalvi defended these revelations and was forced to accept that they are from God when he wrote his review of Brahim. Then we have the revelations of your famous Ahle Hadith scholar Maulvi Abdullah Ghaznavi as well. He was also revealed the Qur'anic verses as a means of comfort. Then one of your most favorite scholars, Shaykh Sanaullah Amritsari, has said Shaykh Ibn al-Arabi rahmullah and has defended him. Let us see what Ibn Arabi says regarding this. Shaykh Ibn al-Arabi explained that the Quran being revealed on the awliya of Allah is not something which is cut off, rather it is safeguarded with them, and to make them taste the enjoyment of Nuzul Quran, it is also revealed to them, and this is only for some of the awliya. This is the name of his book, Tadhkira, At-Tadhkira. He said, Inni ma'aka wa ma'a ahlika wa ma'a kulli man ahabbak. Allah is speaking to him. Inni ma'aka, I am with you. Wa ma'a ahlika, and I'm with your family, his wife and his children. Wa ma'a kulli man ahabbak, and I'm with everybody who loves you. Now this is perfect Arabic language and there is no mistake. Yasir Qadhi himself was unable to point any mistake in this Arabic revelation. This was a prophecy and it was fulfilled. One example we see is the plague, in which Allah the Almighty safeguarded Hazrat Ahmad alayhi salam, while the scholars of Yasir Qadhi perished. And he says that Allah said to him, I'm just literally quoting you, تَأْتِيكَ نُصْرَتِي يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. This is what he said is Allah's revelation. تَأْتِيكَ نُصْرَتِي يَأْتِيكَ shouldn't be the two different verses, but anyway, تَأْتِيكَ نُصْرَتِي يَأْتِيكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Now this is the first Arabic revelation Yasir Qadhi raised an allegation on, but he forgets that these are two different revelations. It is not necessary that they are related to each other. Ya'atika can refer to everything good, people, the presence and the victory. Yasir Qadhi has to tell us where the Arabic mistakes are, as he is not clear, nor is he showing any mistakes. He just does not understand the revelations. Ya'tika does not have to refer to Nusrati. It can refer to all good, presence, etc. The translation the Jamaat has also given here says presence will come to you by every distant track. And this is one of the meanings which the works of Hazrat Ahmad alayhi salam also point to. However, we must remember that even if it was Ya'tika min kulli fajin amik referring to Nusrati, there is still no error, and some revelations of the promised Messiah alayhi salam do use the words Ya'tika Nusrati. In the Arabic language there is Mu'annath, female, and Muzakkar, which refers to male. There is Mu'annath Hakiki and Mu'annath Majazi, and then there is Muzakkar Hakiki and Muzakkar Majazi. Anything human or animal, something that has genital organs for a boy, is referred to as Muzakkar Hakiki, and for female, Mu'annath Hakiki. Apart from this, there is Mu'annath Majazi and Muzakkar Majazi. They are not human beings. In English, we refer to this as figurative language as well. Because these are not human beings, in Mu'annath Majazi, we can use the Muzakkar verb or Mu'annath verb. This is one example from the Holy Quran. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ إِنْدَ الْبَيْتِ. In this verse, we see that it should be مَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ according to the logic of Yasir Qadhi, because Salah is also Mu'annath. We see that the word Salah is same as Nusra, figurative Mu'annath.
So the word before can be mudhakkar or mu'annath. Both are acceptable in the Arabic language, and there are countless examples of this in the Quran and the Hadith. And this is one of his surahs. Once again, Yasir Qadhi lying. This is not a surah, nor is Tadhkira the Quran for Ahmadis. I guess the reason Yasir Qadhi is lying so much nowadays is because he recently spent some time with mullahs in Pakistan. Now listen to this. قُلْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو الْإِقْتِدَارِ. I don't know what that is. Now this is the last allegation Dr. Yasir Qadhi raised on the revelations of the promised Messiah in the Arabic language. He says he does not know what Dhul Iqtidar means. Allah did not even give him the tawfiq to open up a dictionary and check this word. Instead, he started to raise allegations because he did not know what it means. This shows that he is only raising allegations and did not do his research. Before raising allegations, Dr. Yasir Qadhi should have looked at the Arabic dictionaries. It is written in Lisanul Arab, Inna Allaha huwa razaqu dhul quwwatil mateen, ma'anahu dhul iqtidar wa shidda. The word means Allah the Almighty is almighty and all-powerful. One of the revelations he has, this is his Quran. This is, by the way, it's called a tadhkira. He called his Quran a tadhkira. And you can find it. Then Yasir Qadhi again lies that Tadhkira is the Quran for Ahmadi Muslims, a lie spread by mullahs in Pakistan. Let us expose Yasir Qadhi by his own mullah friends who spread violence in Pakistan. कोई शिया नमाज पढ़े और कोई अहले सुन्नत नमाज पढ़े, दोनों का पता चल जाता है. पता चल जाता है या नहीं? दोनों का फर्क वाज़े पता चलता है. लेकिन ये पढ़ रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा. ये आजान भी यही कहेंगे, कुरान भी यही छापेंगे, नमाज भी हूबहू ऐसे ही पढ़ेंगे, आप नहीं पहचान पाओगे. यकीन करें, मैंने जिस वक्त किताब लिखी और अकीदा खत्मे नबूवत पर इनको जिस वक्त सर्च किया, अकीदा खत्मे नबूवत लिखता था तो सारी लाइनें कादियानियों की आ जाती थी. अकीदा खत्मे नबूवत लिखता था तो सारी लाइनें कादियानियों की आ जाती थी. अकीदा खत्मे नबूवत की तारीफ सारी इन्होंने लिखी है और एक एक बच्चे के ऊपर धोखा देते हैं. देखो भाई, ये मुसलमान मौलवी उलमा हमारे ऊपर खामखा सख्ती करते हैं. आपको पता है मुसलमान किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. इस कलमे के पढ़ने के बाद भी कोई बंदा पढ़ा काफिर हो सकता है? मैं कलमा पढ़ता हूं, आप कहते हैं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, मैं मानता हूं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है. आप मक्का मदीना को मानते हो, मैं मानता हूं मक्का मदीना है. आप कुरान को मानते हो, मैं भी अपने घरों में कुरान मजीद पढ़ता हूं. इस तरह के सादा सिंपल मजाज रखने वाले लोगों को जब ये सवालात सामने आते हैं, भाई बात तो ठीक है, भाई बात तो ठीक है, कलमा पढ़ रहा है, काबतुल्लाह को मान रहा है, कुरान को मान रहा है. कहा कि मुसलमान आपस के अंदर एक दूसरे को काफिर कहते हैं. कहेंगे क्यों? कहा तुम तो अपने नबी के ऊपर भी ईमान लाने वाले, कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले, कुरान के ऊपर ईमान लाने वालों को भी तुम काफिर कहते हो. कहा वो कैसे? कहा ये बताओ, कादियानी नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? बोले पढ़ता है. कादियानी मस्जिद बनाता है कि नहीं बनाता? बोले बनाता है. कादियानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? बोले बिल्कुल पढ़ता है. कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाता है कि नहीं लाता? बोले फिर बिल्कुल ईमान लाता. तो बोले जब सब कुछ वो करता है, रोजा भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, मस्जिदें भी बनाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता है, फिर तुम उसे मुसलमान क्यों नहीं कहते? फिर उसको काफिर क्यों कहते हो? क्यों तुम उसे अपने शादी ब्याह उससे नहीं करते और उसको अपने इस्लाम से बाहर करते हो? क्या वजह? सवाल बड़ा माकूल. आप जैसे लोगों से, बल्कि मैं तो समझता हूं छोटे छोटे लोगों से भी, मौलवियों से भी सवाल कर लो, पसीना टूट जाएगा. आप जैसे लोगों से, बल्कि मैं तो समझता हूं छोटे छोटे लोगों से भी, मौलवियों से भी सवाल कर लो, पसीना टूट जाएगा. हाँ भाई सही बात तो यार, ये तो कलमा पढ़ने वाले को काफिर कह रहे. तो याद रखें, कादियानियों की कोई खास अलामत नहीं है. कादियानी लिबास हमारे जैसा पहले, कादियानी मेरे आप जैसा नाम रखें, मुसलमानों वाले नाम रखें. कादियानी दाढ़ी भी रखें, कादियानी कुरान भी पढ़े, कादियानी नमाज भी पढ़े, कादियानी कलमा भी यही पढ़े. कादियानी दाढ़ी भी रखे, कादियानी कुरान भी पढ़े, कादियानी नमाज भी पढ़े, कादियानी कलमा भी यही पढ़े.
تو پھر قادیانی روزہ بھی رکھے. یہ پورے مشنری چل رہی ہے، پورے مراکز ہیں پوری دنیا پہ یہ کام کر رہے ہیں، لہذا یہ فرعون اور نمرود سے بھی بڑا ہے. قادیانی نے پوری ٹیم تیار کی، اور اس نے کتنی بڑی ٹیم تیار کی، کتنے مرکز ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے وہاں تک پہنچا دیے ہیں جہاں تک ابھی تک 1.5 ارب مسلمانوں نے نہیں پہنچایا. رشیا کی 7 ریاستیں جو آزاد ہوئی تھیں سب سے پہلے ان کے ترجمے گئے تھے، اور اس ایک ترجمہ مجھے بھی کسی طریقے سے ملا، وہ 7 ریاستوں میں لاکھوں کی تعداد میں ہر دوسرے گھر میں اس کا ترجمہ تھا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ دڑ احمدیت قبول کر رہے تھے دڑ. پھر پاکستان سے کچھ احباب گئے، عرب سے گئے، امریکہ سے کچھ، ہمارے یورپ سے جو اس کو سمجھتے ہیں گئے، انہوں نے کام کیا، تو وہاں پہ کچھ ان کو رکاوٹ ہوئی. وگرنہ افریقہ میں کچھ ایسے علاقے ہیں حضرت ابھی تک مسلمان ریاستیں ان کو مسلمان سمجھتی ہیں. ماریشس کا چیف جسٹس قادیانی رہا تھا، ماریشس کا ایک دفعہ وزیر اعظم قادیانی ہو گیا. 106 زباناں چ انگریزی دے ترجمے کرنے والا قرآن پاک مردیاں دا فتنہ، اور ہزاراں لکھاں تعداد نہ یورپ پوری دنیا تبلیغ کرنے والا، کتاباں دے ٹیر لا دیں، سیڈیاں، کیسٹاں، دوسریاں، انجینا لٹریچر. تو ہمارا تو اللہ ہی مالک ہے نا جی، یہ تو نبی پاک کی رحمت ہے، بچتے آ رہے ہیں، اگر حضور کی رحمت نہ ہو مٹ گئے ہوتے. ٹھیک ہے، یہ فقط صبر کائنات کا سہارا، جو ہماری کرتوتیں ہیں نا، نہ عقل، نہ سوچ، نہ پلان، نہ گل، نہ کوئی بات. ایٹم بم بنایا اپنی قبراں تے لان واسطے، نہ پتہ ترتی لوان واسطے میں بنایا، اور کوئی فائدہ نہیں. وہ ایٹم بم بنایا تو یہ کشمیر لو دھماکہ کرو، ایک دو پتہ نہیں جاتا. یہ ہمارا تو کچھ، ہماری تو بیس ہی نہیں ہے یہ فقط. اور ہم مل کر حضور کی بارگاہ میں، ہمارے جیسا جو ایک میرٹ ایمان کا ہوتا ہے، ہماری یہ صورت حال ہے، ہمیں تو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک اور بزرگ نے کہا تھا کہ اگر صحابہ کرام آج ہم کو دیکھ لیں کافر سمجھیں، ہم ان کو دیکھ لیں تو نبی سمجھیں. اس حد تک ہم نیچے گر گئے، اور کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سوچ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی طبقے میں نہیں ہے، نہ گورنمنٹ میں، نہ پرائیویٹ سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ سعودی عرب میں. سعودی عرب کے آپ کو حلاس نہ ہوں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، یقین جانیے. اتوار والے دن آج بھی آپ جا کے دیکھیں، ربوہ میں جشن ہوتا ہے. پاکستان کے جتنے یہ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جتنے اغوا کیے ہوئے ہوتے ہیں، نظریاتی طور پہ اغوا کیے ہوتے ہیں، غیر مردئی یعنی کہ مسلمان، وہاں پہ فلائنگ کوچوں میں، کاروں میں لمبی لائنیں، دارالضیافت جہاں وہ بٹھاتے ہیں ان کو، کہتے ہیں جو ان کا بہت بڑا کمپلیکس ہے. اتوار والا دن ان کا جشن کا ہوتا ہے، پورے پاکستان سے غیر مردئی ان کو. اور میں بھی ایک دفعہ حضرت صاحب کو میں نے بتایا بھی تھا، میں بھی ادھر گیا، ایوان محمود میں ان کا غیر احمدیوں کا ایک اجتماع تھا، میں بھی اپنے پروگرام کے مطابق وہاں چلا گیا. یقین جانیے حضرت صاحب، مجھے کئی دن نیند نہیں آئی. تو میرے بھائی، میرے عزیز، کتنے صاحب ایمان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، گریجویٹ ہیں، وہ ان کے شکار بن جاتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں سیدھے سادے مسلمان، اور بالخصوص عورتیں، کیونکہ عورتیں جلدی ان کی زد میں آتی ہیں. ایک قادیانی کو ہٹانے کے لیے جب ہم لوگ گئے بات کرنے کے لیے، تو مردوں سے زیادہ عورتیں اس بات پر آمادہ ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے. ہمارے پاس کوئی اچھا مدرس نہیں تھا، یہ تو اچھا قرآن پڑھا رہا ہے میرے بچوں کو، کہ 15 پارے ہو گئے، کسی کے اتنے پارے ہو گئے، کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے. ہمارے پاس کوئی اچھا مدرس نہیں تھا، یہ تو اچھا قرآن پڑھا رہا ہے میرے بچوں کو، کہ 15 پارے ہو گئے، کسی کے اتنے پارے ہو گئے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی محمد، صلی علی سفینا، صلی علی محمد.